Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ, ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੇਰੀਡ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਣੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੰਡਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੌਬੀ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। Thank you very much. Thank you for your time. So, your background is really interesting. Business management, economics ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਆਰਟੀਕਲਸ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੈਚੂਜ਼ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਿਆ? Well, basically, मेरा दोस्त हुंदा से back in the 80s, and he gave me a little book on Raja Ranjit Singh, and it was about a simple book on Punjab culture and heritage. And on the last page, there was two pictures, one of Maharaja Ranjit Singh and one of Maharaja Dalip Singh. And at that point, I'd never heard of these two people. It got me into the heritage, into the history. And within 3 months, I went to visit the grave of Maharaja Dalip Singh in England. And within 6 months, I was in Pakistan, Lahore, at the age of 19, Wow. visiting the heritage sites. To the shock of my family and friends, that a 19-year-old would enter Pakistan on his own without knowing anybody in the country. That was an eye-opener. The first image when I got to Lahore, the first image was of the Shahi Qila of Maharaja Ranjit Singh. That was the addiction that took me on a long journey to Sikh heritage and the culture. Wow, that's interesting. But what was so inspirational in that book that it just motivated you to go to Pakistan alone and start researching on the Sikh Empire? It was the last page that the simple words, the Sikh Empire. I'd never heard of the Sikh Empire, and I didn't have much knowledge about Sikhi at that point of my life. Being born and brought up in England, the Sikh ethos only came about in 1984 after the storm of the Golden Temple. Right. That's when a lot of Sikh youth, at that period, a lot of Sikh youth started to understand our history, our background, our culture. And for me to kind of discover that just 2 hours drive from my house was the grave of Maharaja Dalip Singh. Right. And that journey then took us to Pakistan, and then I was just addicted on this journey. And that addiction has continued till now. To this day, it has continued, and I think I know the streets of Lahore, then I know the streets of London or Toronto or Delhi. Wow. It's been a fascinating journey Right. ever since. ਸੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, 19 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੋਈ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਵਾਟ ਆਲ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਗਿਆ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, I visited all of them. I gained a little bit of knowledge then, and within 10 days I returned to India. फिर मैं 3 months later I went back, and that's when I started traveling, and I started to understand more about the history of the Sikhs in Pakistan, especially ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਜੀ ਨੂੰ, and he used to always put on East Punjab, and ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ my father ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ East Punjab ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? And my dad used to tell me that I used to Punjab, etc. So I was fascinated with the whole history of Punjab. ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ
कितना ज़्यादा खोज करी गया मैं I used to keep visiting every 3-6 months Pakistan and so I thought that when I got married eventually when I got married and मेरी wife कहती तुसी की करोगे इस knowledge नाल मैं की करा why don't you share it why don't you write a book why don't you give lectures and this is what happened basically you know ਸੋ ਅਗੇਨ ਯੂ نو ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਟ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਬਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟਸ were basically on the other side of the border of Pakistan and at that time in the late 80s and early 90s koi janda hunda si there were hardly any apart from the yatris that used to go to Pakistan there were hardly any Sikhs visiting the Havelis especially the kile jehde si purane right and hardly Sikhs were going to villages मैं पिंडा जा के खोज करता हूँ सी मैंने बड़ा इंटरेस्ट मैं पुराने नक्शे कट के ब्रिटिश के टाइम से old manuscripts I used to go to the British Library get some books and information and then I used to pinpoint मैं next trip आ जाऊँगा next trip तो मैं पेशावर जाऊँगा next trip तो मैं मुल्तान जाऊँगा and slowly I covered the whole of the country within a couple of years but in the early stages मैं कुछ लिखा नहीं सी मैं कुछ है ना वो मैं visit करना शौक पूरा करना मुड़ के आ जाना get back into my life in England it's only in 2000 is when I started to document all my work and started giving lectures etc. So Bobby, the time you started going over there in Pakistan and started researching and starting working on these projects what kind of challenges you went through and how were you able to surmount those? I'll be very honest back in the 90s I had forged a very good relationship with a lot of people in Pakistan at that time. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੰਨੀ flexibility ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੋ ਇੰਡੀਆ ਫਰਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀ with these people I this day have kept intact and that relationship led to other contacts in the government, in the Pakistan army, and eventually I used to get मैं ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ recently ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ army ready ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਮਰੂ ਦਾ ਕਿਲਾ visit ਕੀਤਾ I was given a helicopter for about 5 minutes just to photograph it for my book 2016. So these are the contacts over the years. In the early stages there was really not much of a problem because most sites even along the frontier with Afghanistan were accessible. Right. So Bobby ji ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਐਂਡ ਵੀਲ ਲਰਨ ਫਰਮ ਯੂ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ trips over there, what did you find over there, what was interesting and how you brought it in the form of books. So we'll talk all about this after this short break. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली कभी खामोश रहते हैं कभी शोर होता है मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है दिल को जज्बात का तोहफा खामोशियों को बात का तोहफा खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा भारत ज्वेलर्स सच्चे प्यार की चमक जैसा पाई बिजनेस सेंटर सरी ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਡੈਲਟਾ ਰਿਚਮੰਡ ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ ਓਵਨ ਫ੍ਰਿਜ ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ
Special packages for builders and homeowners. Call 604-590-4140 604 590 4140. ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਲੰਡਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਟੂਵਰਡ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫਸ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹਨ। ਫॉर ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਯੂਨੀਕ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਇੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਹੁੰਚੋ 7843 128 ਸਟਰੀਟ, ਸਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 604 503 87 87 604 503 8787। AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ, ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 9 ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 604 507 6666 604 507 6666 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੈਟ ਬੈਕ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੌਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੰਨੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਈਵਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਸਨ, ਨੋਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਊਡ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਰੂਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ when I visited ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਸੀ, they were occupied by the families that had migrated from India. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ knowledge ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਆ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, they were historical. They had occupied them and they were in a very, very dilapidated state. ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ, ਉਹਨੇ ਫ੍ਰੈਸਕੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਲੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਟੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਵਨ ਹੂ ਬਿਲਟ them in his time. ਉਹ ਕਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, they were in brilliant condition, they have been well maintained, well looked after by the army, and so ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਅਸੀਂ। But unfortunately ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਆ in several remote areas of Pakistan, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ I noticed in the last 4-5 years ਉਹ ਕਾਫੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ, ਟੁੱਟ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਕਿਊਪਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰੋ। So this is not just the history of Sikh, this is your history as well, this is the history of Pakistan now, and you should preserve. Right. So, you know, there's so much to talk, but time will not permit me because time ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਨਰਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਇੰਪਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦ ਲਾਇਨਸ ਫਰੰਗੀਜ਼, ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਐਟ ਦ ਕੋਰਟ ਆਫ ਲਾਅ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨਰਸ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਪਲੋਏ ਕੀਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਸੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੱਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਲੇ ਹੈਗੇ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਫॉर एग्जांपल जनरल आलाद जो फ्रेंच आर्मी फर्स्ट बंदा सी जो लाहौर पहुंचा, जो सिख आर्मी ਨੂੰ ट्रेनिंग की गई थी, आलाद साहब ने पूरी एक फौज खास जो रॉयल ब्रिगेड रंजीत सिंह वास्ते फॉर्म की थी 1824 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਿੱਲੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਹੈਗੀ ਆ। So if you travel around Pakistan, you will see many links to these foreigners that are still intact. If you go to Gujranwala or Wazirabad or Peshawar, there are many historical sites connected to the Europeans. ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਰੰਟੀਅਰ ਕੋਲ, ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਕਿਲੇ ਆ ਜੋ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, but completed after his death in 1837. And not a lot of people know about these forts because they are under the Pakistan army, and so they're not accessible. So there's a lot of, it's not just about gurdwaras. ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ, apart from the gurdwaras, there's so many other monuments in Pakistan that are neglected or been abandoned or Right. people do not know about. So that's why I've been raising for the last 20 years is to highlight and to highlight the empire of Sikh for Ranjit Singh. Ki Urna empire, not just in Lahore, but it stretched all the way from Afghanistan to China. Right. And there are many, many monuments in the country. ਵਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੋਰਟ ਬਾਈ ਫੋਰਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ, ਰੂਲ ਆਫ ਹਿਸ ਐਂਸੈਸਟਰਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਖਤੂਨਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇੰਪਾਇਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਦ ਸਨ ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਦ ਈਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਸਿੱਖਸ ਆਫ ਕਾਬੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਬੈਂਡਨਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ। what has been your observation regarding the monuments of Sikhs in India? I think they've been deplorable. I personally, I work closely with the Department of Archaeology of Pakistan. And ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ, ਫॉर एग्जांपल in 1992 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਤੋੜਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਦਾ 1992 ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਅਫੇਅਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਢਾਤਾ ਸੀ। In retaliation, Muslims started to destroy a lot of Sikh monuments, unaware. They thought that these monuments were Hindu monuments, and so unfortunately, the Sikh monuments were targeted by frustrated and very, very angry students, and they started destroying a lot of Sikh. And I had a lot of monuments restored, like the Sher Singh Samadhi restored. ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਾਦਰੀ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ unfortunately my observation is this, that there is nothing being done to preserve our heritage in India. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ, next following year it will be lying in a very, very bad state, in a disregarded state. ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਆ nobody cares about Sikh heritage on the Indian side. And unfortunately, I'll give you another example, that as you know that in the 1950s, ਜਦੋਂ ਪਰਕਾਮਾ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, the local committee of the SGPC decided to demolish and remove numerous bungas around the periphery of the Purkama. Right. These bungas, these historical shrines were linked to the time of Maharaja Ranjit Singh. Ikko do bach gਈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜੀਆ bunga ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ destroy ਕਰਤਾ ਸੀ just to widen the Purkama. And if you look at a very famous painting of August Scheft ਜੋ visit ਕੀਤਾ 1841, he was an Hungarian artist. ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ paintings ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ ਪੂਰਾ ਡਿਪਿਕਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ there's a beautiful little monument, it's actually a palace. ਉਹ ਕਨਵਰ ਨਿਆਜ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, 1837, Ranjit Singh gifted his grandson a beautiful palace which was built right next to the Darbar Sahib. Unfortunately, ਜਦੋਂ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਮ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਲੇਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਧੋਤਾ ਗਿਆ, and nothing exists in that period. So this is the apathy of our government, of our committees. They have no respect, no kind of, there's a complete disregard to preserving and conserving our heritage for the next generation. Right. I want my great-great-grandkids to see all this in the future, and there'll be nothing left. Because ਅਸੀਂ ਟਾਕੇ building ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। So where has Pakistan
has kept everything intact. Mhm. Abate not everything because they are Pakistani को बना fund तक कमी है पर जिन्हों कर सकते हैं ना वो जिसे कर मैं रहे हैं। देखिया they do their best to preserve Okay. this. That's interesting. Babiji, again, it's time for a break. We'll go for a break, and once we are back in the last segment, we'll learn more from you as to what all has been done by you, how many books you have written, and again, what are your future plans. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਰਜੀਅਨ ਮਾਡਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਰੇ ਸਟੋਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਬਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਟੋਨ ਟਾਈਲਸ, ਅਰਬਨ ਸਟੋਨ, ਮੋਲਡਿੰਗਸ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼, ਪਿਲਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਟਾਈਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ 6046149231 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 500 1515 ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਸਟਰੀਟ, ਪੋਰਟ ਕੁਕਟਲਮ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਤੇ UK ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੇਟਸ PR, ਨਵੇਂ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫੋਰਨ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਰਾ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2006 ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫॉर ऑनेस्ट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन कॉल 6045972284 604 597 2284। ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬੌਬੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਵੇਲ ਕੀਤਾ, ਲਵਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਵਾਟ ਵਾਸ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਵਾਈ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ 2016। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਨ ਦ ਯੂਰੋਪੀਅਨਸ ਇਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਰਟ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਟੂ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਪਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ them। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇयर ਸਮਥਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਕੁਆਇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਦੇਖ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਪੜਦਾਦੀ ਦੀ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਈਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਆਈਡੀਆ। ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਦੈਟ we did it in 2016. It was a very, very big project and it was a huge successful project. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਕਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ he said to me, there's something missing here. And ਮੈਂ ਕਿਹਾ what? Why don't you do the same thing what you did in France? ਮੈਂ ਕਿਹਾ what? Can you put the statue of Ranjit Singh here? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ if you can give me the money, if you can help me fund it, ਮੈਂ ਕਿਹਾ have my contact, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ after 1947 the government destroyed
all the colonial statues in the country, Mm-hmm. and they were removed and put into museums. Ji. So first of to get the project off the ground, I felt कि महाराजा रणजीत सिंह ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਾ ਕੋਰਾ ਸਮਾਧੀ ਹੈਗੀ ਆ Right. ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ but I wanted to bring Maharaja Ranjit Singh back to Punjab where he belonged. I felt that not just ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ local ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ they have a huge respect for Maharaja Ranjit Singh. ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ he is always praised. ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ in 2017 we had board meetings with the government, and a lot of people were opposed to this concept because nobody believed in statues in Pakistan. But I made my case very clear. It's not just a statue. It is for promoting the Sikh heritage in this country. It's for tourism. And I want to bring the Maharaj back to where he belongs. And fortunately for me, and to the kind, references by the government and the people who I knew, pass karta si. And so that's how it really became a reality. Wow. And to celebrate his 180th death anniversary, Right. I wanted to do some in Lahore itself. Okay. Mm-hmm. And what about this Saragadi memorial? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਾਗੜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ in 2019 ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ again with a lot of friends of mine. I felt that this is such an historical. I mean, if you go to Saragadi, which is not accessible, but the beauty of Saragadi, if you look at the views, the 360 degrees, you would think that you're in Alberta or you would think you're in Switzerland. That's how beautiful it is. And there, on top of the peak, is a monument. Excuse me. And I felt that why not preserve this site? Why not? Because the monument was built by the British and it's never been kind of restored or modified. Why not have it repaired? Why not have all the names of the 21 Sikh Shaheed hoye si at Saragadi? Why not have a relief work, or why not have their names inscribed on a plaque as well? Why not have a memorial garden to commemorate the 21 Sikhs there? And why not eventually start tourism to this part of the world once the situation in Pakistan is Right. slightly better? And promote the area to tourism, not just to Sikhs, because I know a lot of I've been speaking to a lot of British Army officers in England who are very, very interested to visit Saragadi and Right. other Anglo-Sikh battlefield sites like Chilianwala and Gujarat and Ramnagar in Pakistan. Right. So where does this vision stand? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ but ਹਲੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਲਾਸਟ ਈਅਰ Right. Okay. put on. So, Bobby ji, time bada limited hai. Why do you feel there is a need to preserve this heritage, and how will it help the community at large? I think how is to that's why I give lectures and conferences around the world. I want to share the information I have. I want to mold the next generation of researchers and writers and authors. You lot take it to the next level. I met some students in Patiala University who was eager to visit Pakistan but could never go. I arranged their visit back in 2015. So I'm kind of promoting the next generation as a role model. Great. You take it further to the next level. Right. How many books have you written so far, and what are your future plans? My future, I wrote this novel, The Sun Rises in the East. I wrote during lockdown, which is releasing next month. I wrote a 450-page publication called The Punjab Chief, which was supposed to launch last year in India, Canada, and Australia, but over COVID, it got cancelled. So I'm hoping to release these books after summer, and then I'm hoping to do a couple of other documentaries on Sikhs in Iran and Uzbekistan. So there's a lot of stuff in the pipeline, but I'm just waiting for this things to settle down in the world, and then we can get on with our work and resume our passion really. And what has been the response from the community? Because ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਟ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਅਜੇ ਉਨੀ ਸਮਝ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਵਾਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਯੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਫਰੋਮ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਥੀਜ਼ ਇਸ਼ੂਜ਼? From the Gurdwara side, it's zero. They're not interested really, and I've never, to this day, I've never approached the Gurdwara committee. And I want to get involved in their politics. I'm an independent author, independent researcher. I have my own funds. I have a lot of support from certain organizations, NGOs, and individuals who are very, very supportive of my work. And they know what I do and what I can achieve and what I will do in the future. Right. And so the community does come forward at times, and they do help out. They do kind of say, I tell you what, how about $1,000 here? We'll donate X amount. Please do this. And we do it, but unfortunately, when it comes to the Gurdwaras, that's a really a no, a zone that I do not enter, because Right. I like to avoid politics of the Gurdwara. So Babiji, if somebody wants to view your work, where can they approach you? Any website or any phone number which you would like to share? On Facebook, I'm on Facebook. I'm on Google, so they can approach me anytime. I'm on Bobby Singh. You can see me on Facebook. All my contact details are there, and I hope that next year when things settle down, we come to Vancouver and launch the Punjab Chiefs as well. Hopefully, I would love to come to Vancouver, especially because it's one place I feel that has a very large community, Sikh community, and I visit often there, Vancouver, but I've never actually launched a book there. So, and to give a presentation, a live presentation in front of nice audience, I think that would be a fantastic concept for next year, if that's possible. Most welcome. Absolutely. Once things settle down, absolutely you're most welcome to come over here, and we'll definitely support you for this noble cause. कोई फोन नंबर भी देना चाहते हो जिससे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, it's not a problem. Sure. In conclusion, you have been working on this field for a long time, and you have talked about the challenges also and the achievements also. But what would be your message to the younger generation, especially kind of work that you have been doing? We are proud of the heritage, but from that heritage, if I may ask you that, what is one thing which really should make us proud? What would that be? I think what should make us proud is that we should be very proud of our achievements as a small community, and to follow your dream. Don't give up. If you've got something in your heart, if you've got this passion, follow it. Don't give up at the first hurdle. I never gave up, and I persevered, and I continued, and I achieved what I achieved eventually. I mean, nobody could think of putting a statue of the new Singh in Pakistan. It's the only statue in Pakistan of a non-Muslim, and that's I think an accomplishment on its own. Even in Saint-Tropez, even in Italy, we put a relief work of Ranjit Singh and General Ventura. So I said to the next generation, follow your dream, follow your passion, and make yourself proud that who we are as a community, because we are a microscopic community, and yet our accomplishments outweigh a lot of things in life. Right. And so we should continue this journey and persevere and follow your dream. Great. It was a pleasure talking to you. Thank you and congratulations for the kind of work that you're doing, and we are proud of the work that has been done. Thank you very much and best wishes. Thank you. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬੌਬੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਇਫ ਯੂ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ ਮੀ ਐਟ 6046037555 or you can email me at harpreetsingh@gmail.com. ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ, ਸਟੇ ਹੈਲਦੀ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363।